Achso, jetzt. Scheiße, der YouTube-Chat. Alrighty. Dann wären wir, glaube ich, soweit. Das ist geändert. Das ist geändert. Das ist da. Das ist da. Alles da. Alles klar. So. Wir gehen rein in Banishers Ghosts of New Eden. Brightness. Das linke Symbol soll kaum zu sehen sein. What the fuck, da müsste ich das ja so haben. Wir lassen das mal auf Standard. 50%. Speaker Type. Headphone. Night Mode. Off. Next. Aber das Spiel auf Englisch fällt mir gerade ein, weil ich die PlayStation auf Englisch habe. Interface Movement. Von mir aus. Ach, guck mal hier. Deutsch, Deutschland. Ah, look at this. So, haben wir alles? Das würde ich jetzt erstmal so lassen, wie es ist. Das können wir dann ja immer noch ändern. Oh, hier. Ganz wichtig. Leistung. Auf jeden Fall. Bewegungsunschärfe. Aus. Ja. Das lassen wir auch so, wie es ist. Das lassen wir sowieso so, wie es ist. Und da haben wir schon alles. Okay. Alright. Also, gestern rausgekommen. Und heute schauen wir rein. In Banishers Ghosts of New Eden. Let's go. Wir gehen rein. Hä? Okay, Schwierigkeitsgrad. Geschichte. Für Spieler, die sich auf die Erzählung konzentrieren wollen. Leicht. Für Spieler gedacht, die einfach nur das Spiel genießen wollen und im Kampf nicht sonderlich gefordert werden möchten. Normal. Für Spieler, die ein ausgewogenes Erlebnis von Geschichte und Kämpfen genießen wollen. Schwer. Für Spieler gedacht, die eine herausfordernde Kampferfahrung suchen. Oder sehr schwierig. Für Spieler gedacht, die auf äußerst herausfordernde Kämpfe aus sind. Der Schwierigkeitsgrad wirkt sich auf den Gegnerschaden, die Gegnerlebenspunkte, die Anzahl der Sudladungen, die nach einer Begegnung wiederhergestellt werden, und das Timing bei Erkundungsrätseln aus. Du kannst den Schwierigkeitsgrad während des Spiels jederzeit ändern. Ja, dann schwer. Let's go.
Ihr sagt mir, wenn das vom Sound her passt oder nicht. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, 7. Juni 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. So, und da sind wir auch schon. I think
I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Oder haben wir Bock auf so einen Schwenkerino TM? Mal die Dead Zone der Sticks austesten hier. Oh. Das ist ein bisschen tricky. Aber es geht. Ist okay. Ist okay, nicht das Nonplusultra, also kein Last of Us zum Beispiel. Aber schon in Ordnung. Also ich rede jetzt nur von der Dead Zone der Sticks, ne? Nicht vom Spiel. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Okay, ich habe irgendwelche Kräuter eingesammelt. Das war noch nicht wofür. Ja, ich komme mit. Alles gut. Watch out! Ja. Sehr steady. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Kann ich nicht hier einfach lang? Nee. I can break my way through here. Aha. You do not belong here. Okay, das dauert ein bisschen, bis sie ausgeholt hat. Mit dem schweren Angriff. Passt das vom Sound her oder ist das zu leise oder zu laut? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Kann hier was drin sein? Nee. Ah, obwohl, vielleicht schon. Zumindest hier war jetzt nichts drin. Stimmen sind gut. Die Musik im Kampf ist laut genug, aber geht noch. Okay. Sehr schön. So, Leder. Okay, man findet hier ein bisschen
Materialien. Ich weiß noch nicht wofür. Wahrscheinlich fürs Crafting oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Oder für irgendwelche Upgrades. Mal schauen. Setting so an sich gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Bisher zumindest. Behind you! As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. However, this doesn't bode well. Was die Kamera irgendwie schlecht schafft, fällt mir gerade so auf, ist der Übergang zwischen horizontal und vertikal. Seht ihr das? Das ist immer, also ich schwenke die Kamera quasi so jetzt im Kreis eigentlich, aber die macht eher so Rechtecke. Wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich, ob die verschiedene Schnelligkeiten haben, Sensitivitäten. Zeiger? Nee, Zeiger nicht. Kamera. Nee, ist das gleiche. 50-50. Verbannung. Die Verbannungsanzeige wird durch Angriffe mit deinen Waffen gefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke X, um dein Ziel zu verbannen. Na dann, let's go. Komm her. Uja. Okay. Easy. Noch. Okay, die lassen Spektralstaub fallen. Eine Notiz, feucht und blutig. Auch wenn diese Worte mit der Zeit verloren gehen könnten, muss ich sie niederschreiben. Das Datum? Ich weiß es nicht. Nur, dass es der Monat Juni des Jahres 1695 ist. Ich hielt Providence für sicherer und hoffte, endlich die Kinder wiederzusehen. Ich sehnte mich nach den goldenen Weizenfeldern voller Kinderlachen. Nun ist ihre Mutter tot und ich werde ihr bald folgen. Etwas Heimtückisches streift durch die Straßen. Schreckliche Geister ergriffen uns. New Eden ist verflucht. Flieht, wenn ihr das lest. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Alter, R2 gedrückt, um einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Füllen die Verbannungsanzeige schneller auf. Ah. Okay, die sind aber dann nicht instant down. Es macht halt nur ordentlich Schaden nochmal. Okay. Also dieses Verbannen. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do?
Also die Zone, wo man diagonal die Kamera laufen lassen kann, die ist echt klein. Achso, da ist so eine Kerze. Ist klar. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Na, der hält nicht die ganze Zeit die 60 FPS, aber ist jetzt noch nicht störend. So, New Eden Town. Ah, nice. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Das ist so richtig Little Hope-Style, ne? Das ist, glaube ich, auch so die Zeit. I like. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Guck nicht. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Ermittlungsgebiet. Du hast den Ort deines aktuellen Ziels erreicht. Dein Kompass zeigt nun an, dass du dich in einem Ermittlungsgebiet befindest. Suche nach dem Gasthaus. Ah, also oben, wenn dieser Shiny-Effekt über dem Kompass ist, sind wir in einem Ermittlungsgebiet. Okay. Wo könnte das Gasthaus sein? Also links ist das Gasthaus für die Toten. This must be the inn. I found it. Was ist das denn? Noch mal ein bisschen Leder gefunden. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Auf jeden Fall eine gute Option. Select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail.
Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das vorlesen muss. Ich mache es jetzt beim ersten Mal. Was ist eurer Meinung nach passiert? What do you think happened? Okay, ich muss es nicht. I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. What can you tell me about the curse?
I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The Abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Ja, das klingt nach einem sehr umfangreichen Fluch. Und er ist alles andere als nice. Schau mal eben, ob es hier oben irgendwie was gibt. Hier ist zu. Da ist zu. Aha. Ja, guck mal. 8 realen Stück. 16. 16 Stück. So, triff Esther Davenport in ihrem Haus. Der Kompass zeigt die Richtung und Entfernung zu einem Ziel an. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Ja, aber wenn ich den Fluch aufheben kann, dann vielleicht. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty. The captain does.
Well then, thank you for your help. Aye. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Ja, ich gehe ja schon. Ach, das hier ist das schon. Das ist aber ein großes Haus. Antea, Red. Ina, viel Spaß beim Pferd und danke fürs Reinschauen. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Moment mal, da stand gerade irgendwie unten rechts Hochformat. May I be of any help? You stay put. We'll find the way.
Porträt eines Bewohners. Die einst fröhliche und gebildete gute Freundin von Antea und Red ist nun eine junge Witwe, die ohne Anker ziellos auf einem Meer der Trauer treibt. Die trauernde Witwe Esther Davenport war durch den Anblick des Geistes ihres Mannes tief erschüttert. Seinen ersten Hinweis freigeschaltet. Er enthält wichtige Informationen über die Person, mit der er verknüpft ist. Okay. Where are you staying, my dears? Um zu verstehen, warum ein Geist im Lebendreich verweilt, musst du Hinweise über jeden beteiligten Bewohner sammeln. Wenn du alle Hinweise aufgedeckt hast, wird die Intention des Bewohners offenbart und du kannst deine Untersuchung abschließen. I don't have much, but promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake? Of course. Brief von Eleanor Combs. November 1694. Mein liebster Charles, wie sehr freute ich mich über deine Worte. Es ist immer schön von dir zu hören und zu wissen, dass es dir und deiner geliebten Esther gut geht. Ich habe mich mit unseren Brüdern in London in Verbindung gesetzt, aber leider konnten wir in unseren Archiven nichts finden, was deiner Beschreibung der Ereignisse aus New Eden entspricht. Wie dem auch sei, Seuchen und ewig währende Winter sind vielleicht zu allgegenwärtig, als dass wir die genaue Ursache herausfinden könnten. Eine bessere Antwort habe ich leider nicht. Ob es sich um Zauberei, das Vorhandensein eines Sekrets oder etwas ganz anderes handelt, können wir nicht sagen. Ich kann dich nur ermuntern, deine Forschungen fortzusetzen und all deine Beobachtungen zu notieren. Unsere Bruderschaft der St. Paul's Stole ist in der neuen Welt so wenig präsent, dass jede neue Information sehr wertvoll sein wird. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Ein herzlicher Gruß, Eleanor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Notenblatt, neue schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Brief einer Nachbarin. Esther. Etwas Essen und Bier für dich. Mein Beileid. Deine Nachbarn tragen dich in ihren Herzen. This is Charles's. It's like he never left. Gedrucktes Buch. Eine Studie von Henry Purcells Chaconne in G-Moll für Streicher von E. Davenport. Musikessay. Traurigkeit im Intervall oder eine Studie über die äolische Tonleiter von Heinrich Pietri. Bündel von Briefen von Charles, 12. August 1694. Meine süße Esther, ich war am Ende, doch du hast mich gestützt. Du bist ein Engel des Himmels, der mir bei meiner dunklen Mission hilft. Du bist das Licht, das mich durch die Dunkelheit des Unsichtbaren führt. Daher tut es mir so leid, dich in dieses gequälte Land gebracht zu haben. Hier in New Eden ist nicht so, wie es sollte, und das weißt du auch. Und mein Herz ist schwer, weil ich um dein Leben fürchte, wenn du bei mir bist. Hätten wir in diesem Land doch ein ruhiges Plätzchen für unsere Familie gefunden. Aber ich fürchte einen Fluch und wir sollten besser gehen. Oder vielleicht nur du, während ich unser Zuhause verteidige. Denk darüber nach. Denn der Gedanke ist unerträglich, dass die Dunkelheit dich mir wegnimmt. Auf ewig dein geliebter Charles.
How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. 5. Januar 1685. Meine geliebte Esther, wie sehr sehne ich mich danach, dich in meinen Armen zu halten. Die Ankündigung unserer Heirat war für mein Herz wie eine Köstlichkeit für meinen Gaumen, eine Süßigkeit, von der ich nicht genug bekommen kann. Endlich werden wir zusammen sein, für immer und ewig, bis zu dem Tag in vielen Jahren, an dem wir alt sind und der Tod uns schließlich scheidet. Nur der Tod kann die Liebe zwischen uns löschen. Und doch weiß ich, dass nicht einmal der Tod die zärtlichen Regungen meines Herzens zum Erliegen bringen kann. Alles soll für unsere Ehe perfekt sein. Ich werde dir jeden Tag schreiben, bis zu dem gesegneten Augenblick, in dem ich dir endlich jenseits aller Briefe persönlich sagen kann, was ich für dich empfinde. Du bist in meinen Gedanken, dein Geliebter auf ewig, Charles. »21. Februar 1687. Meine liebe Esther, oh, wie sehr sehne ich mich nach Hause. Auch wenn diese Arbeit in den mystischen schottischen Highlands zweifelsohne aufregend ist, aber ich vermisse unser holdes Zuhause. Doch weiß ich, dass mich nur noch wenige Monate von deinen liebenden Armen trennen. Diese Erfahrung wird mein Wissen bereichern. All das tue ich, um dich vor den dunklen Welten zu schützen, die uns umgeben. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diese geheimnisvollen Verstrickungen und bringen mich zu Höchstleistungen. All dies tue ich für dich, denn ich begreife meinen Platz auf dieser Erde, wenn ich den Stolz in deinen Augen sehe. Ich weiß, dass ich stärker sein kann, dass ich alles tun kann, solange du mich mit diesem dir eigenen Funkeln anblickst. Ich denke an dich. Auf ewig, dein geliebter Charles.« Okay, dann können wir, glaube ich, jetzt nach oben. Und schauen uns dort mal um. Ob wir da noch irgendwelche Hinweise finden. Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Schachfigur. Wertvoller König aus einem Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these, to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Vielleicht sollte ich mir auch so was holen. Eine Perücke. Na, wie wär's? Okay, kann ich irgendwas machen? Nee. Okkultes Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Tod für die Toten von Balthasar Hans Frenhofer. Charles' Notizen. Auf dieser Seite des großen Teichs gibt es niemanden, der weiß, dass ich als Pastor nach New Eden kam, um im Auftrag der Bruderschaft von St. Paulus Stola die neue Welt zu erforschen. Und auf der anderen Seite wissen auch nur wenige davon. Auf welch eigenartige Dinge, die ich hier schon gestoßen bin. Unzählige alte Geister treiben hier ihr Unwesen, doch sie sprechen nicht. Auch werde ich das Wort nie laut aussprechen, aber ich vermute, dass es auch Hexen hier gibt. Sollte ich je auf eine treffen, würde ich nur zu gerne mehr über sie erfahren.
Sorry, Esther ist eine. Mark my words. Theologisches Buch aus Charles' persönlicher Sammlung Formicarius von Johannes Nieder. Mortalitium Fidei von Alfonso de Spina. Gekritzelte Bibelverse. Hiob 7, 13, 15. 13. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein, und mein Leib wünschte den Tod. Sie kommt in Träumen zu mir. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum? Visionen? Vorahnungen? Steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Okay, also bisher finde ich es richtig nice, muss ich sagen. I like. Ich glaube, es könnte für viele gerade langweilig sein, weil ich so viel vorlesen muss, aber ist mir egal. Woher kommen die Albträume? Ich erinnere mich an die Lehren meiner Meister. Gott sei ihrer Seele gnädig. Der kluge und fromme Mann wird zu den Wurzeln seiner Kunst, zu den Worten ihrer Bedeutung und der Kraft, die in allem von ihnen verborgen ist, zurückkehren, wenn das gewöhnliche Wissen angesichts der Bedrohung durch das Unbekannte nicht ausreicht, um eine Situation zu verstehen. Albtraum hat nichts mit einem nächtlichen weiblichen Pferd zu tun. Mare oder Mare stammt hier, angelehnt an das französische Cauchemar oder das deutsche Nachtmar, aus dem Mittelniederländischen des 12. Jahrhunderts ab und bedeutet Geist oder Dämon. Ein Nachtmar ist kein kleines Ungeheuer, das sich ins Schlafzimmer schleicht, um die Träumenden zu ersticken, sondern einer der seltensten und mächtigsten Geister, dessen einziges Ziel es ist, seinen heimtückischen und unversöhnlichen Zorn auf jede lebende Seele zu übertragen, die er erreichen kann. Es ist laut meinen Forschungen noch keinem Okkultisten gelungen, einen Nachtmar oder Albtraum zu vertreiben. Aber warum? Könnte ein Albtraum mehr sein als ein Geist? Ich fürchte ja. Ich erinnere mich an ein beunruhigendes Gedicht, das ich als junger Mann in London gelesen habe. Es handelte von den furchterregenden Fähigkeiten eines solchen Wesens, das angeblich in die Träume seiner Opfer eindringen, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung beeinflussen und sie dazu bringen kann, ihre schlimmsten Ängste zu ertragen. Es ist sogar in der Lage, Entfernungen zu kürzen oder die Zeit zu verändern. So wird ein quälender und personalisierter Albtraum geschaffen, dem seine Opfer nicht entkommen können. Was für ein angsteinflößendes Konzept. Ich bete mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu Gott, dass uns dies nicht ereilen wird. Wie könnten wir dann der Verzweiflung, dem Tod und dem Untergang entkommen? Ich brauche mehr Informationen. Aber wo finde ich sie? Charles Davenport. Charles Davenports Brosche. Eine silberne Brosche, die Charles Davenport trug, mit der Gravur eines typischen dreigliedrigen Schwerts. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Kinderpsalm. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm 127,3.
Notiz des Arztes. 3 Tropfen Lavendelöl im Kamillentee vor dem Schlafengehen. Wintergrün 3-mal täglich zwischen den Handflächen und hinter den Ohren reiben. Bei anhaltender Unruhe Zitronenmelisse nehmen. Evelyn. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Ungesendeter Brief an Esthers Schwester. Meine liebste Schwester, Charles ist tot. Ich weiß nicht, wo rechts oder links ist, oder welchen Tag wir heute haben, oder wie lange es her ist, dass mein Charles uns verlassen hat. Meine Welt ist aus den Fugen geraten. Nichts ist so geschehen, wie es sollte. Ich konnte nicht zur Beerdigung. Welch Schande. Ich ließ meinen lieben Mann im Stich. Ich hatte nicht die Kraft, das Haus zu verlassen und dorthin zu gehen, wo Charles starb. Herr, sei uns gnädig und führe unsere Freunde zu uns, bevor es zu spät ist. Ohne den Schutz meines geliebten Mannes wird New Eden nicht mehr lange bestehen. Mir fehlen die Worte, aber ich dachte, dass du, die du ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest. In Liebe, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Die Trauer um ihren Mann schwächte Esther so sehr, dass sie nicht mal dessen Beerdigung beiwohnen konnte. Esther Davenport hat sich nicht richtig von ihrem Mann verabschiedet und leidet nun darunter. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Achso. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Ich bin immer vorsichtig. Öffne deine Karte, um den Ort deines nächsten Ziels zu finden. Okay, hier befinden wir uns. Da ist unser Ziel. Können wir noch rauszoomen? Ja. Okay. Alles klar. Ich bin aber ganz kurz AFK und dann geht es gleich an dieser Stelle weiter. Bis gleich.
So. Alrighty, weiter geht's. Untersuche den Friedhof. Super. Alleine auf den Friedhof gehen. Gute Idee. Ach, guck mal, hier sind ja doch Menschen. You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. Well, I'll not speak ill of my neighbors. Someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. I must take a moment by myself. Excuse me. Okay. Also die Animationen sind leider nicht dafür gemacht, dass man sich langsam bewegt zwischendurch, weil ihr seht das vielleicht manchmal hüpft die so auf und ab. Und ich kann gar nicht sagen, wann das so ist. Es ist auf jeden Fall immer dann, wenn ich irgendwie langsam laufen möchte und irgendwie eine Kurve gehen möchte. Aber jetzt gerade kann ich es natürlich nicht reproduzieren, ne? Das ist natürlich wieder typisch. Aber naja. Hier kein Essen. Gut. Dann nicht. Warnung. Die Docks sind wegen Sabotage durch Feuer geschlossen. Der gesamte Handel nach Boston, Marblehead, Salem und so weiter ist eingestellt, bis der Saboteur gefasst ist. Da gibt es was zu looten. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Kommen wir rein? Nee. Ich dachte, man könnte jetzt hier so ein bisschen rumermitteln, aber aktuell nicht. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant,
stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Arsch. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Zeig mir deine Ware. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. So, was haben wir denn hier? Händler neutral. Dies ist die Ware, die du kaufen oder verkaufen kannst. Leder ist im Düsterwald zu finden. Mhm. Fell. Leinen. Und Wolle. Und ich kann theoretisch auch was verkaufen, aber ich weiß ja gar nicht, was wichtig ist aktuell. Deshalb würde ich erstmal alles behalten. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Also der ist mir gänzlich unsympathisch. Ich sag's wie es ist. So, was haben wir denn hier noch? Da hängt was am Haken. Leder. Hat jemand Leder geangelt? Oh. Schatztruhe. Zunderpilz, 8 Realenstück und Leder. So, ab zum Friedhof. Jetzt aber wirklich. Was ist das? A wisp. So close to town. Friedhof geschlossen. Auf Anordnung des Gouverneurs. Alles klar. Ich gehe trotzdem rein.
Häng fest. Where are you leading me? More of you? Too slow. Als ob der mich getroffen hat. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. So, oben oder unten? Geistersicht. Als Verbannter kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangefarbenen Aura. Sieh dich dort um die Quelle zu finden. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Aber hier leuchten die nicht mehr. Why didn't you wait for us, old friend? I Ouch. swear I'll make it up to you. Untertitelübersetzung immer sehr gut. St. Paul zum Beispiel vorhin mit P-O-L statt P-A-U-L. Jetzt gerade hast, also du hast zum Beispiel mit von Hassen abgeleitet. Auch gut. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Wähle ein Ritual. Rituale. Hier verweilen Erinnerungen an die Toten. Um sie zu enthüllen, musst du die nötigen Ressourcen sammeln. Harken, erzwungene Manifestierung, Geißel beschwören. Rituelle Stätte. 3-mal Pyrit habe ich. 1-mal Küstenkerzen. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Ja gut, die werden wahrscheinlich unten am Ufer wachsen. Vermute ich mal. Nanu? Ich glaube, die anzugreifen war nicht richtig. Hätte ich wahrscheinlich einfach ausweichen müssen. Weil die so explodiert sind irgendwie. Nee, Fotomodus wollte ich nicht. Mal gucken, wie viel Leben habe ich denn? Wie sehe ich das? Alles klar, ich habe mich einfach geheilt. Scheiße. Hätte
wahrscheinlich einfach die Waffe ziehen sollen. Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Jetzt habe ich natürlich einen Heiltrank verballert. Aber ich brauchte den bestimmt auch. Das war... denke ich schon. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal da runter. An den Strand. Und da würde es ja wohl das geben, was ich suche. Da haben wir so doch. Küstenkerzen. Okay, nee, wir müssen angegriffen werden. Gerade versucht einfach auszuweichen, aber die explodieren dann nicht. So, dann gehen wir mal das Ritual durchführen. So. Rituale. Verbanner können Rituale durchführen. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen, selbst wenn du ein falsches Ritual wählst. Um die Erinnerung sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horchens durchführen. Horchens? Ein Echo enthüllen. Dieses Ritual hilft, sich auf eine verblassende, aber hartnäckige Erinnerung einzustimmen, die von einem verweilenden Geist hinterlassen wurde. Und zwar durch Worte des Zwangs oder eine Schnitzerei, beziehungsweise eine Zeichnung des Sternbilds Löwe. Einen Geist oder einen Schemen zum Erscheinen zwingen. Generell muss die Kette genutzt werden oder Kenntnis darüber bestehen, die einen Geist an das Leben reich bindet. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Stier kanalisiert werden. Eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Unterstützt durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Adler zwingt dieses Ritual alle Arten von Geißeln, Vogelscheuchen, Furien, Klagegeister usw. zur Offenbarung. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you.
thing he faced. What was it? Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Charles wollte den Geist manifestieren, aber versagte. Im Angesicht des schrecklichen Wesens, das New Eden bedroht, versagte Charles Davenports Herz. Charles' Bibel. Charles' Bibel, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Sie wird bei Hiob 7, 13 bis 15 aufgeschlagen. Wenn ich sage, mein Bett wird mich trösten, meine Couch wird meine Beschwerden lindern, dann erschreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich durch Visionen, sodass meine Seele lieber den Würgegriff und den Tod wählt als mein Leben. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles' Geist übergossen. Nach einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Okay. So, jetzt manifestieren, ne? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn?
That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best.
I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Okay. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. So, ab ins Bett. Nochmal ausruhen, bevor morgen dann dieses Dörfchen befreit wird. Hoffe ich. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well,
I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Okay, sie ist nicht sehr optimistisch. Aber gut, da kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, weil wir erleben ja hier nur Scheiße am laufenden Band. Techniken der Verbanner. Wir sind als Verbanner keine spirituellen Anführer oder Inquisitoren, sondern vielmehr angeheuerte Geisterjäger, spezialisierte und sensible Handwerker. Wir trainieren hart dafür, dass wir die Lebenden mithilfe unserer Rituale und unserem Wissen über Geister und Schemen schützen können. Wir sind keine Sekte. Bei uns gibt es weder eine Hierarchie noch ein festes Dogma. Der offensichtlichste Grund, warum jemand den Weg einschlägt, ein Verbanner zu werden, ist, dass er oder sie die Lebenden vor den Toten schützen will, aus welchem Grund auch immer. Wir sind effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Unsere Gemeinschaft ist spärlich und nomadisch, genau wie unsere Vorfahren es waren. Auf der Suche nach lebenden Opfern der Toten ziehen wir durchs Land und stellen Spukermittlungen an mit Techniken, die von Generationen von Meistern und Schülern erprobt und verfeinert wurden. Wir erlösen den Geist oder verbannen ihn. Dabei geben wir nur selten den Lebenden die Schuld. Im Gegensatz zu kümmerlichen Zauberern verschwenden wir unsere Zeit nicht mit der Herstellung verzauberter Gewehre, deren Kolben, Lauf und Schaft mit Runen und anderen Machtsymbolen graviert sind, um Gespenster zu jagen oder auf andere Weise zu vertreiben. Warum sollte man sich nur auf eine einzige Waffe verlassen? Lieber setzen wir unser Bannpulver ein, das nach überlieferten Rezepten zubereitet wird. Unabhängig von der Munition kann so jede Feuerwaffe ein übernatürliches Ziel treffen und beschädigen. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik, sodass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Wir verschwenden weder unsere Zeit in Bibliotheken oder Schulzimmern noch mit dem Zeichnen, Schnitzen oder Gravieren komplexer Kreise der Macht. Der Zeitgewinn ist nur halb so hoch wie das, was wir an Macht oder Einfluss gewinnen, was dann uns und die Menschen um uns herum in unnötige Gefahr bringt. Stattdessen trägt ein kluger Verbanner Stempel aus Holz oder Metall bei sich, mit denen er eine Tür, eine Wand oder einen Stein mit dem für das entsprechende Ritual erforderlichen Symbol kennzeichnen kann. Außerdem tragen wir Ringe mit diesen Symbolen an unseren Fingern, damit wir auf diese Weise stets eine Reihe mächtiger Runen zur Hand haben. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. So siegen und kämpfen wir. So schicken wir die schleichenden Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Aus Tod den Toten von Balthasar H. Freenhofer.
We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Okay. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Ja, die ist schon losgelaufen. Warum geht die denn alleine los? Das geht doch nicht. Das ist doch gefährlich. Bestimmt. Who's there? Antea? Auf jeden Fall läutet da die Glocke. Why would you go up there alone? Open. Antea! Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Ich glaube, die reden nicht mit dir. You're the boss and all, but you could have included me.
Gut. Alle erledigt. Zumindest bisher. Es wird schon wieder gesungen. Three blind mice, see how they run, see how they... Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Wer ist sie denn? Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Antea! Your lover will betray you too! We want to help. Aua, aua. Your lover will betray you too! There's no need to fight. Betrayer! I believe you failed! Again! Oh, was? We want to help. You too will be consumed! We want to help.
Tja, keine Heilung mehr. Scheiße. Oh oh. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. Oh. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. Alter. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal.
You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. This nightmare. How it spoke. How it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. The friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith, you say, that you do not know me. Easy said, harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Oh, was ein starker Prolog, Leute. I love it. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Der Ursprung des Verbanner.
Exorizon, ein Exorzismus, von der altgriechischen Wurzel Alemon, ein Wanderer, zum lateinischen Exulo, ein Vertreiber, zum fränkischen Banyan, ein Vertreiber oder Verbanner. Der wandernde Vertreiber, der Verbanner. Im alten Griechenland gab es die Metragyrten, einen Kult wandernder Bettelpriester, die von Ort zu Ort zogen, Lieder sangen und Trommeln schlugen, um so die Geister der Toten zu besänftigen oder freizusetzen oder zu vertreiben. Dies geschah zu Ehren des längst verstorbenen thrakischen Magiers Orpheus, dessen Liebe zu Eurydike so stark war, dass er ihr durch das Land der Toten und in den Abgrund folgte, ihre Freiheit gewann und beinahe zurückbrachte. Mit dem Wachstum der Welt weitet sich auch das Wissen der Söhne und Töchter des Orpheus darin aus. Die neue Weisheit machten sich jedoch nicht alle zu eigen. Sie lernten nicht und blieben für immer Bettelpriester. Diese Wanderer nutzen die verborgenen Gesetze des Universums, um die Tore zu öffnen und die Geister der Toten zu vertreiben. Dafür bedienten sie sich der gesehenen und gehörten Formen und Muster, die von der Antike bis zur Neuzeit reichten. Im Dienst an den Lebenden vernichten sie die Toten. Aber sie wissen wenig und haben ihre Herkunft vergessen. Ihnen fehlt die Verbindung dazu, wie wir die Farben und Nuancen des Lichts und der Finsternis sehen, das Gute und das Böse in allem, in den Lebenden und in den Toten. Die Verbanner haben ihren Platz in der Ordnung der Dinge, so wie ein Hammer seine Berechtigung hat, wenn es darum geht, einen Nagel einzuschlagen. Aber dem Hammer sind Brett und Nagel egal, und er begreift nicht, dass beides aus demselben Holz und Eisen gemacht ist. Die Verbanner wissen nichts vom Saum. Denn sie sind nicht wie wir und werden es vielleicht nie sein. Sie stehen nicht zwischen der Welt der Menschen und der ewigen Finsternis. Sie kümmern sich nicht um die Toten, damit die Lebenden leben können. Sie wissen es nicht, denn sie sind keine Hexen. Sie sind die Kinder des Orpheus und schauen nicht zurück. Aus den Briefen an Theano von Mutter Shipton. Oder Shipton. Seekers Nachricht. Verbanner, wenn ihr dies lest, bedeutet das Folgendes. Erstens, ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Zweitens, ihr konntet nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchwühlen. Drittens, ihr könnt euch nehmen, was ihr für nützlich erachtet, da meine Herren euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Seeker. Where am I? Tja, gute Frage. Irgendwo am Strand, ne? An der Küste. So nice. Habe ich direkt Bock, wenn wir das fertig haben, Hellblade zu ballern. Das ist ja ähnliches Setting. Yes. Hier gibt es gar nichts zu looten. Aber irgendjemand hat hier auf jeden Fall noch Fackeln aufgestellt. Das ist sehr freundlich. Damn it. What am I doing here? Zugiger Pfad. Ah, ein bisschen Pyrit. Hier gibt es noch ein Pilzchen. Hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Ne.
No chance. Ich frage mich, wie ich zwischendurch an neue Heiltränke komme. Ob ich mir die brauen muss oder ob ich die irgendwo auffüllen kann wieder. Weil wenn die 3 leer sind, brauche ich ja irgendwie neue. Oder ob ich dann einfach verloren habe, bis ich sterbe. Ah. No, not the time. Bedrohungsanzeige. Die Bedrohungsanzeige weist auf Gegner hin, die außer Sichtweite sind. Die verschiedenen Farben zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen an. Rot, Gegner, der dich im Nahkampf angreifen will. Orange, im Anflug befindliches Geschoss. Und grün, Geist, der einen Leichnam übernehmen will. Okay. What in the hell am I doing? Level 2. Fertigkeitspunkt. Mhm. Wird mir wahrscheinlich gleich erklärt, deshalb mache ich jetzt gerade erstmal nichts. Kommen wir hier rein? Nee. Können wir nicht. War das gewollt, dass die Kamera so nach oben geht? Am I the last bloody living soul here? Okay, wir müssen augenscheinlich nach rechts. Also gehe ich nach links. Gamer-Regel Nummer 1, Leute. Wisst ihr? Genau deswegen. Oh je, der Alpha-Wolf ist auch mit am Start. Scheiße. Wenn man jetzt noch treffen würde, ne? Wäre schon stark. Ach, da ist noch einer. Ach, das war doch der gleiche. What is happening? What? Antea?
Also nicht, hörte sich jetzt irgendwie nicht so nach ihr an, ehrlich gesagt. So, was haben wir denn hier noch? Geister. Und Loot. Loot ist gut. Was sagt mein Leben? Ja, ich könnte mal wieder mir was einwerfen. Oh, bist du doch? Oh, there! There! Oh, God. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you! I'm sorry. I'm so sorry! I'm here! Lead me to you! Och, das ist aber nicht... Ach, warum heile ich mich? Ich Vollidiot. Oh, wenn er daneben geht, dann muss er aber erstmal sacken lassen, ne? Das Banischen. Spectres. Here. Antea, are you there? Damn it. Right here. My love. Right here. It is you. No! I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here.
have you? I'm right here. Where are you? Where have you gone? Antea! Hab mich aber, sich das nur einbildet, aber kein Plan. You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. And she was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Edentown. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both.
In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me, and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Spektralsicht. Antea kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers aus zu sehen und ätherische Elemente wie Spektralspuren oder Spektralnetze aufzudecken. Im Kampf kann Antea besessenen Leichen mehr Schaden zufügen. Spektralsicht-Manifestation wurde nach dem Verzehr der Essenz, die Charles Fessel durchtränkte, freigeschaltet. Ah, und jetzt kann ich hier einen Skill wählen. Ich habe 2 Punkte. Tag Team. Combo-Angriff. Nach dem 4. leichten Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Das ist schon ganz gut, weil ich mache viele leichte Schläge, ist mir schon aufgefallen. Also schwere Angriffe mache ich eher weniger. Aktuell noch. Tasche des Haltens. Die maximale Anzahl der Sudladungen wird um 1... Instant gekauft. Ein Heiltrank mehr, sofort genommen. Kräftigen. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% mehr Schaden. Unnachgiebig. Jeder Gegner, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Dieser Effekt ist stapelbar, wird nach einem erlittenen Treffer zurückgesetzt. Das ist auch gut. Oh, das hier kann ich jetzt nicht wählen, oder? Ah, ich kann nur entweder das oder das. Aha. Ja, nee, dann auf jeden Fall die Heilung. Schießpulverfass. Aufgeladene schwere Angriffe hinterlassen einen Wirkungsbereich, der physischen Schaden verursacht. Okay. Schnelles Verbannen. Du erhältst 20% mehr Bannpunkte, aber der Schaden von Verbannen wird um 20% verringert. Das ist mit dem in Verbindung hier... gut. Weil je schneller man das Verbannen am Start hat und benutzt, desto öfter kann man den 200% Angriff machen. Deshalb würde ich jetzt zuerst... Ah ja, mache ich schwere Angriffe oder mache ich das hier? Das mit dem Stapelbar ist auch gut.
glaube, ich gehe in Kombination mit den beiden. Versucht das mal. Und dann werde ich aber zuerst das hier nehmen. Damit wir auf jeden Fall schon mal die schweren Angriffe am Start haben. Also die starken, schweren Angriffe. Aber man merkt auf jeden Fall schon, dass er von den Life is Strange-Machern kommt, ne? Also so das Emotionale, da kriegen die schon gut rüber. Verbessere deine Ausrüstung. Unterschlüpfe erlauben es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Ah, guck mal, hier können wir uns ausruhen und da werden die Suds wieder aufgeladen. Außerdem Gesundheit auch. Und Gegner tauchen wieder auf, also wie bei Dark Souls, alles klar. Entwicklung, befrage und verändere deine Talente und Präsenzen. Achso, das ist das mit dem Leveln. Schnellreisen geht auch. Ausrüstung, Upgrades verfügbar 4 Stück. Verbessere deine Ausrüstung. Verbessere deine Ausrüstung, um mehr Boni zu erhalten. Dies kostet jedoch Ressourcen. Du kannst das Herstellungsmenü aufrufen, indem du einen Ausrüstungsplatz anklickst und Viereck drückst. Okay, wir können das Gewand verbessern. Die Waffe. Ein Sud oder die Bannringe. Dann würde ich doch zuerst mal hier gucken. Okay, was haben wir hier? Also rudimentär sind die gerade, würde ich sagen. Und wir können die jetzt aufrüsten auf gewöhnlich. Also das Säbel und die Fackel. Und bekommen dann einen Schaden mehr, 3 Weisheit mehr und 6 Vitalität mehr. Bam. So, fürs nächste Level brauchen wir Geißelanlagerung. Eine. Okay, aber wir können die Kleidung noch aufrüsten. Dadurch bekommen wir 3% mehr physische Resistenz, 3 Stärke mehr, 3 Geschick mehr und 6 Vitalität mehr. Und auch hier fürs nächste Level brauchen wir Geißelanlagerung. Okay. Sud. Was bringt das auf Level 2? 25 mehr Gesundheit beim Heilen. 15 Geisterholung, was auch immer das bedeutet. Kenne ich noch nicht. 3 Stärke mehr, 1 Geschick mehr, 6 Vitalität mehr. Ja, damit. Fürs nächste Level brauchen wir, oder für den nächsten Rang, brauchen wir transulente Fasern. 9 Stück. Und die Bannringe auch noch. Guck mal, da kommt sie dann ins Spiel. Aha. Verbannungsschaden 20 mehr, nicht 20%, 20 mehr. 3 Stärke mehr, 1 Weisheit mehr, 6 Vitalität mehr und 2 Ausdauer mehr. Jawohl. Perfekt. Höhle hinterm Wasserfall. Müssen wir uns merken, weil ich glaube, ich meine in Tomb Raider 1, ich glaube in jedem Tomb Raider gibt es Wasserfälle, wo Höhlen hinter sind. So Leute, das ist es aber gewesen für heute. Das war ein nicer Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nice, sehr, sehr nicer Start in Banishers rein. Und da werden wir morgen auf jeden Fall mit weitermachen. Habe ich richtig Bock drauf. Richtig gut. Bis hierhin. I like. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht. Schlaft schön. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen würden. 18 Uhr.
Banishers, Ghosts of New Eden. Let's go. Haut rein, bis dahin, bye bye.